Hi everyone. Today is Sunday, April 28th, and this morning I decided to get up early and I went hiking, went to the Cimatario this time by myself. I had access to the car and I can actually see the mountain outside my window and the antennas. And and I've gone there now. This is, I think, probably my fourth time there, but this is the first time that I decided to go, and I think I could say I had like itchy feet, having gone hiking the other week and wanting to go out again, and just the cardio and the dopamine, the endorphins, the view. The weather was nice this morning, and so also like the time it takes me to kind of wake up, and so I put the alarm for 6, but I think I like got to bed last night around like 1, so it's about 5 hours of sleep, but and then kind of in bed waking up. So it wasn't until kind of about 7:30 that after I had finished breakfast and had my pack ready, and then left at 7 and got there, or sorry, 7:30, and then got there to start hiking at 8. And I have a pretty good pace, I think. I managed to get up to the top in about 33 minutes. And then I was up there enjoying the view for probably less than 10 minutes, but then afterwards came back down another half hour or so, and I was out by about 9:15, 9:20 or so. And so, yeah, it was just kind of like a quick hike, but I was interested to see how fast would it take to get up to the top by myself. And then when I came back, shower and doing some dishes, and then getting some food related things ready so I could do some batch cooking this today. So far it's been about since about 11:30. I got some dough ready for bread that's in the oven right now, and soaking some beans and lentils, and getting some vegetables on the stove as well. So and making this recording right now while stuff is on the stove, and yeah, so it's good to have those things ready now, so I can have them throughout the week if there are certain moments where I'm busy. Yeah. Hola a todos, hoy es el 28 de abril y habla un poco del día. Hoy en la mañana decidí ir al cimatario solito, y ya es como mi cuarta vez para subir, y aproveché estar solo para ver qué tan rápido podía subir sin pausas, y entonces me tomo como 33 minutos para subir, y luego estaba ahí menos de 10 minutos a aprovechar y conozco la vista, y luego como regresar y a ver mi tiempo récord como solo de referencia. Y luego aquí en casa estoy preparando cosas para tener listas la comida para la semana, de frijoles, lentejas, verduras, arroz, pan hecho en casa, y eso puedo mezclar para hacer como tacos, y sí, está rico. Y eso es todo para ahorita. Bonjour tout le monde, aujourd'hui c'est le 28 avril, et ce matin je suis allé faire une sortie de randonnée, moi toute seule, et j'ai réussi à monter le cimatario dans comme 33 minutes, et rester un petit peu de temps et redescendre.
Et comme j'étais tout seul, je prenais cette opportunité pour voir comme une vitesse de référence. Et là, je suis en train de préparer la bouffe pour la semaine, avoir plusieurs choses prêtes à manger que je peux facilement trouver dans le réfrigerateur. Et voilà. Hallo an alle, heute ist der 28. Tag und ich spreche ein bisschen darüber heute und ich bin in Bergen allein gegangen und es ist der 4. Mal, dass gehe ich zu Cimetario. Y dieses Mal ich bin schneller gegangen und es war 33 Minuten für sein in der Top. Und danach bin ich zurückgekommen und jetzt mache ich Essen für die Woche und ja, das ist alles für heute. Ciao a tutti, oggi è giorno 28 e parlo un po' del giorno, sono andato in montagna e questa è la quarta volta che faccio questo in cimetario e come oggi ho stato solo ho voluto vedere la velocità che posso fare questo e c'è un problema di elettricità, non so perché sono andato velocemente e sono ritornato e ora preparo il cibo per la settimana e questo è tutto. Всем привет! Сегодня 28 апреля и сегодня утром я был в горах, чтобы погулять и я был только один и поэтому я хотел увидеть, как быстро я мог погулять. И когда я вернулся домой, я начал готовить обед для недели. И это все на сегодня. Большое спасибо, пока.